Schönen guten Abend und willkommen zurück zu Let's Play Drink Quiz 8, die Reise des verwunschenen Königs. So, beim letzten Mal habe ich mich ein bisschen eingekauft, eingestockt, wie auch immer. 32.000 Gold direkt weg. Was gibt's zu sagen? Ja, ich könnte mir eine bessere Waffe aus diesem kleinen Baby hier machen, aber die ist mir egal. Habe ich ja schon mal in den Kommentaren gesagt, deswegen lasse ich's. Des Weiteren ein bestimmter Golem, den ich haben will, kann ich noch nicht holen. Dazu muss ich erst was Bestimmtes können. Deswegen auch hier. Nein, das werde ich erst später machen. Wir müssen jetzt uns wahrscheinlich um Prinz Charmels, nicht Charmlos, sondern Charmels mal kümmern, denn hier treibt sich ja scheinbar ein zwielichter Typ rum. Ah, there you are, and you've arrived just in time. Without further ado, allow me to present my new Argon Heart. The biggest you ever saw. I mean, you've seen a real Argon Heart for yourselves. You can tell this is no fake. I suppose you're wondering where I acquired it. Well, as luck would have it, one of the peddlers was selling one. Service is our motto. We got another if you got the money. Oh mein Gott. Another? One is quite enough. Anyway, you can keep the Argon Heart from the Royal Hunting Ground for yourselves. Hooray! Jetzt, keine Ahnung, kann ich's verkaufen? Wuhu! I'm going to take this one back to the castle. You'll stay quiet about this, of course. And once the bazaar moves on, I won't need to worry about that peddler telling anyone. It's a flawless plan. Well, this is farewell. I'm off to the castle. Drop by sometime if you'd like to see the adoration on my subjects' faces firsthand. Ta-ta! Okay. Oh. Oh, Charmels. What have you done? Dazu sage ich nur interessantes Teleskop. Hätte nie gedacht, dass ich die Beute für so viel verticken könnte. Und er sagt noch, wer Verbrechen lohnt sich nicht. Oh. Das habt ihr nicht mitgekriegt. In Ordnung. Geschäft ist Geschäft. Ich habe noch viele andere gute Waren im Angebot. Schaut euch ruhig um. Totale Scheiße, außer vielleicht das Ding hier, aber das brauche ich jetzt nicht. Ja, nein, das war der falsche Knopf. Ich habe ja sowieso kein Geld mehr, ey. Das ist das Einzige, was ich in diesem Spiel vielleicht ein bisschen nervig finde. Ich muss mir immer so viel Geld holen und das ist einfach nur nervig. Aber naja. Lassen wir mal gut sein. Wir werden uns jetzt also nochmal zum König begeben, denn wir brauchen ja immer noch den magischen Spiegel. Hätte ich beinahe vergessen. Ist ja schon ein Weilchen her, dass wir überhaupt mal nachgefragt haben. Ihr könnt mich alle mal, ich habe keine Lust mit euch zu reden. Stehen sowieso alle nur doof darum, also kann ich einfach mal machen. Hooray, Cutscene! Woo! Mach schon, komm schon. Na? Aha. Prince Charmels, please show us the Argon Heart you obtained. Why, it's enormous! I've never seen such a big Argon Heart before. It must be the biggest in the history of the initiation. He must have slain quite an Argon lizard to get a heart of that size. Prince Charmels, present the Argon Heart, symbol of your bravery and worthiness, to King Clavius. No. Wait. Charmels, do you swear before the almighty goddess that you obtained this Argon heart from an Argon lizard slain by your own hand?
course, Father. Because even if, for example, you were assisted by others in battle, I would still recognize your claim to the throne. But if you obtained it by any other means, I could not recognize your right to the throne. Is that perfectly clear? Yes, of course. I fought the lizard with my own hands, and a frightful beast it was too. Very well. Then I congratulate you. I accept this Argon heart as proof of your true character. Sehr amüsant, sehr amüsant. Man merkt ihm an, dass er sehr enttäuscht ist von seinem Sohn, aber wer kann es ihm verübeln? Aber quatschen wir ihn einfach an in seiner depressiven Phase, um den Spiegel zu bekommen. Gib. I saw my son take an Argon heart from one of the merchants. Did you even take him to the royal hunting ground? I saw everything from up here. You must tell me the truth. Out with it! I see. So this is the Argon heart he obtained with your help. Why didn't he simply show it to me? I would not have cared about the size. I fear this means Charmels is far too immature to take the throne, or a wife. However, that is a matter between Charmels and myself. You did a fine job in taking him to the royal hunting ground. The magic mirror is in the royal vault on the 4th floor. You are free to take it whenever you wish. I have already instructed the guards to admit you. And I will take this Argon heart. It might prove useful when I need to remind Charmels of his foolhardiness. Was war das denn jetzt? Sagt mir nicht, man spricht Foolhardiness aus. Ich glaube eher, es ist Foolhardiness. Naja. 3. Stock, sagte der Herr. Und er sah, dass es gut war und ging nach oben in den 3. Stock. 3. Stock müsste das hier sein. Aber nicht da. Oder? Nee. Oder? Nee. Sondern, keine Ahnung. Jetzt geht das wieder los. Jetzt habe ich keine Ahnung, wo ich lang muss. Nee, das nicht. War das das? Oder? Nee. Und, nee. Jetzt bin ich wieder am Suchen. War das eine, wo ich mal war, wo Schätze waren und dann... keine Ahnung. Ich weiß nicht. Auf Italienisch non lo so. It's me Mario. Ach, kein Plan. Wo? Naja, von hier hätte man das sehen können. Ja, das stimmt. Wie das mit... Ja... Potenziell möglich, dass es hier ist. Kann aber auch eine Ebene weiter unten sein und ich habe mich einfach nur mit den Ebenen vertan. Oh, Mann. Na komm, runter hier. Ihr seid... Ah. Aha. Das hier? Yes! Das ist er. Der Spiegel, den wir brauchen. Das ist der Zauberspiegel aus dem Kronschatz des Königreichs Argonia. Mitnehmen! Sie! Kommi erhält den Zauberspiegel und steckt ihn in den Beutel. Und da wir natürlich so nett sind, nehmen wir noch alles andere mit. Mini-Medaille, schön. Ich sollte auch drücken, wenn ich Schatztruhen öffnen möchte, aber nein. Teufelsschwanz brauche ich prinzipiell gar nicht. Glaube ich zumindest. Mir fällt zumindest gerade nichts ein, wo ich es gebrauchen könnte.
Ein Zauberhut. Den hätte ich mir... Bitte sag mir nicht, ich habe den gekauft und finde den jetzt. Wenn ich den jetzt... bitte nicht. Mal sehen. Nein, habe ich nicht. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Dann kann sie ihn sogar haben diesmal. Ohne dass ich ihn kaufen musste. Das ist gut. Bla 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 bla. Okay. Weiter. Letzte Truhe öffnen. Eine Kampfgabel. Worunter fehlt das nochmal? Momentchen, Kampfgabel. Das ist ein Speer. Was ist ein Speer? Also konnte ich... Tatsache. Okay. Gut, wir haben jetzt also den... Was denn jetzt schon wieder? Ah, you've brought the magic mirror, if I'm not mistaken. May I have a look? That's odd. I don't sense any magic at all. War ja klar! Es musste ja irgendeinen Haken haben. Das war ja bisher viel zu einfach für meine Verhältnisse. Bereft of its magic power, it's no different from a normal, everyday mirror. Na, supi. Could someone have snuck in and tampered with the mirror while it slumbered in the royal vault? No, surely not. Nevertheless, even without its magic, the mirror remains a priceless royal treasure. What's that? The magical power of the mirror is central to your errand, you say? See. I see. Let me think. The mirror itself does not appear to be damaged. In which case, you should be able to recharge the mirror, so to speak, by exposing it to the right kind of magic. That would restore its former power. The man who taught me was a wizard and an expert in magical treasures. I'm sure he would know how to re-energize the mirror. Unfortunately, he is retired. Now he spends his days in seclusion in his home deep in the western forest. Das war dann auch unser nächster Plot-Hinweis. Und zum Glück für uns, theoretisch, weiß ich ja sowieso, wo ich hin muss. Und ich war da auch schon mal. Dementsprechend können wir uns sogar einfach nur hin teleportieren. Laufwege, wer will schon laufen? Wo ist es? Mystische Quelle. Ja doch, ist richtig. Ihr werdet wohl alle wissen, wen ich meine. Ganz richtig, ich spreche vom blinden alten weisen Mann. Dessen Hütte scheinbar noch... Es wird also mal wieder Zeit für eine heilige Schutzaura. Damit ich A, nicht zu viel Level und B, schneller vorankomme. Ja, keine Monster mehr. Und zack, noch eine ein Säbelzahntiger für mich. Genau. Das Ding ist schon so heiß wie ich darauf, zum Seher zu reiten, also machen wir das einfach mal. Nicht... Ja, super, eigentlich... Ja, egal. War das nicht cool, wie ich bis hierhin geritten bin? Halleluja. Das hätte ich ohne die Katze nicht geschafft. Oder den Tiger. Egal. Was war das jetzt eigentlich? Ein Tiger oder Katze? Ich glaube Tiger. Oder Katze? Säbelzahnkatze? Egal. Wo bist du, alter Mann? Alter Mann! Ah, da bist du ja, alter Mann. Ja. Ah, if it isn't the people I met at the spring. Well, well. Let me see. Can I help you with something? What? But the magic mirror is a royal heirloom. And you say King Clavius gave it to you? Oh, well, well. Let me examine it then. Yes, this is it. The sun mirror. A quite unmistakable feel it has. I'll never forget the first time I touched it in Argonia. But, oh, yes, it's curious.
it's lost all of its magic. Oh dear, I'm not being very clear, am I? You see, this mirror that you call the magic mirror is really called the sun mirror. But now that all its magic has been lost, you can't very well call it a magic mirror anymore. There was a bloke in a castle who said the same thing. That's why we're here to see you. Thought you could give us some dissertation. A way to get magic back into the mirror. I remember hearing long ago about a spell of blinding light that was cast on the sun mirror. If the mirror has lost that magic now, perhaps casting the same spell could restore its magical properties. The problem is, I can't remember what the spell was. A spell that casts a blinding light. What a conundrum. Of course, the sea dragon spell. Just north of this land, you will find a stone arch bridging the straits. A sailor once told me of a giant sea dragon in the waters there. He said it cast a spell on him that left him blinded for a few moments. I suppose it's possible a bright light such as that could restore the magic to the mirror. You never know, it might just work. Try using the mirror to reflect the sea dragon's spell. Haha! Good luck. Okay, Leute. Damit haben wir unsere nächste Mission schon gekriegt und ich werde euch dann im nächsten Part wiedersehen, wenn ich im Kampf mit einem Seedrachen verwickelt bin. Bis dahin, auf Wiedersehen und tschüss, Leute.